Nature is our heart, God, and Guru. So you love the nature because due to rain and other things, you can get water, drinking water through digging well like that. So it is appeared like God, providing all the things for your livelihood. So we love nature and always praise the nature and worship nature. Nature is God. அன்பார்ந்த புண்ணியாத்மாக்களே, இயற்கை வளங்கள் தான் நம்மளெல்லாம் நல்ல முறையில் வச்சுக்கிட்டு வயலில் நெல் போடுறோம், அது போடுறோம், எல்லா ஃபுட் கிரெயின்ஸும் கிடைக்குது. நம்ம அதுக்காக வேண்டி கடவுள் தான் இந்த ரூபத்தில் இருக்கார், குரு தான் இந்த ரூபத்தில் இருக்கார். நம்ம இது வாழ்த்து தெரிவிக்கணும், நன்றி தெரிவிக்கணும்.